بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنتناول يونت 4 من كتاب المعاصر، وهنتناول الكي ووردز الكلمات اللي عندنا أو الكي فوكاب، وهنتناول السؤال التشويس اللي هو السؤال الاختياري الخاص بالكلمات. طبعا عنوان اليونت عندنا Changing English أو تغيير اللغة الإنجليزية. لو جينا مع بعض نشوف الكي ووردز أو الكلمات الخاصة بالمنهج عندنا. Repeat after me. Abbreviate, abbreviate, abbreviation, abbreviation. طبعا abbreviate يختصر، abbreviation يعني اختصار، acronym، acronym اللي هو اختصار بالحروف الأولى acronym، blog، blog اللي هو مدونة عن الإنترنت blog، blogger، blogger يعني مدون، communicate، communicate يتواصل، معروف إن بيجي معاه حرف الجر with، communicate with، communication، communication اللي هو التواصل، conclude، conclude يعني خلاصة أو يستخلص كverb أو يستنتج، conclusion، conclusion خلاصة أو خاتمة، emoji، emoji يعني رمز تعبيري، findings، findings يعني نتائج تساوي كلمة results، formal، formal يعني رسمي، from يعني تجاهم أو عبوس أو تكشيرة، from يعني يعبث كverb أو يتجاهم أو يكشر، innovator، innovator يعني مبتكر أو مخترع، introduction، introduction يعني مقدمة، linguist، linguist يعني خبير لغة أو عالم لغة، linguistics، linguistic اللي هي علم اللغويات، linguistics، message، message يعني رسالة أو يراسل، messaging، messaging يعني التراسل أو المراسلة، misunderstand، misunderstand يعني يسيء فهم، misunderstood، misunderstood ده البسط منها، necessarily، necessarily يعني بالضروري أو حتميا، necessarily، necessary، necessary يعني ضروري، necessity، necessity اللي هي الضرورة النون الاس، necessitate، necessitate يعني يستلزم أو يتطلب، prefix، prefix اللي هو مقطع بادئ يعني الحروف اللي بتيجي في بداية for example rewrite، rewrite الفيرب نفسه write، rewrite اللي هو البداية اللي أضيفت للفعل وغير معناه يعني إعادة كتابة، write يكتب، write يعني يعيد كتابة زي understand يفهم، misunderstand مثلا بتدي الأوبوزيت العكس يعني يسيء فهم، procedure، procedure يعني إجراءات أو نهج، procedure، selfie، selfie يعني صورة شخصية أو بالكاميرا، suffix، suffix يعني مقطع نهاية يعني letters that at the end of a word يعني الحروف اللي بتيجي في نهاية الكلمة، tone، tone، tone يعني نغمة. طبعا لو جينا ندخل على questions الأسئلة الخاصة بسؤال الفوكاب، those who use social media or language space they introduce new ideas into language, prefix، innovators، acronyms، abbreviations. طبعا هنا letter B innovators يعني بيبتكر something new، letter B innovators. number 2. Her mobile is full of duck space of herself and her friends. Her mobile is full of duck suffixes, selfies, messaging emoji. طبعا هنا تبقى letter B selfies لأن الموبايل حط عليه صور شخصية ليها ولأصدقاء selfies. Space are worried that the use of abbreviations and emoji will serve this formal language. طبعا هنا letter D
linguists اللي هم خبراء اللغة. linguists are worried يعني قلقانين that the use of abbreviations. يبقى هنا linguists اللي هي letter D. My father space when I started to talk about the school trip next week. This made me worry. طبعا هنا الأب بدأ يبدو عليه إيه؟ communicated, turned, frowned, message. طبعا هنا letter C زي ما احنا قلنا frowned يعني يقشر أو يعبس. letter D يعني يزعل يغضب كده أو يظهر الغضب. frowned. Would you kindly space us of your new address? Would you kindly research, reuse, include, inform. طبعا هنا letter D inform يعني يخبر. His friendly space encourages me to ask him for help. His friendly طبعا هنا tone, inclusion, production, body. طبعا his friendly tone للنغمة tone. encourage يعني نغمة صوته. encourage me to ask him for him. طبعا ساعدتني ان انا اطلب منه المساعدة. abbreviations mostly belong to speech language. formal, informal, positive, negative. طبعا هنا informal اللي هو غير رسمية. طبعا abbreviations mostly belong to informal language يعني اللغة غير الرسمية اللي ممكن نستخدمها مع الأصدقاء أو some persons who are familiar with. UEFA is more of a space for Union of European Football Associations. prefix, suffix, acronym, abbreviation. طبعا هنا دي letters هتبقى letter A letter C. acronym طبعا بدايات اختصار كلمة. بدايات الاختصار بنقول عليها acronym اللي هي letter C. The space on her face shows that she is disappointed. The suffix procedures, expression, thesaurs. طبعا هنا letter أو number أو letter C. expression اللي هو التعبير اللي على وجهها. يبقى expressions أو expression اللي هو التعبير. He responded with a red flower, finding, selfie, messaging, emoji. طبعا هنا letter D emoji اللي هو تعبير أو رمز تعبيري. He responded with a red flower يعني لما جاب الوردة أو الوردة الحمراء. طبعا هنا emoji. Our school library has a large physics section, headline, subheading, conclusions. طبعا letter A section يعني قسم. يبقى في a large physics section يعني قسم للفيزياء. letter A. رؤى space me the good news she had heard. رؤى communicated, turned, frowned, message. طبعا letter D message يعني راسلتني. message اللي هي letter D message. رؤى message me the good news she had heard. رؤى space the good news she had heard to me. طبعا هنا يعني بعدتهم خلاص يبقى ايه communicated the good news she had heard to me. طبعا letter A communicated. You give your opinion in the essence, tone, conclusion, introduction, main body. طبعا هنا you give your opinion بتقدم رأيك في المقال. طبعا فين؟ في conclusion اللي هي الخاتمة letter D conclusion. لو أنا بعمل essay طبعا my opinion should be in the conclusion.
You cannot use abbreviation in space, email or letter. Formal, informal, positive, negative. طبعا زي ما احنا قلنا informal I can use abbreviation but formal I cannot. يبقى letter A formal اللي هو الرسمي لمن أو شخص يكون أكبر مني أو شخص يكون أعلى مني في المكانة، فطبعا formal. MA3AK from المعاصر will help you take online exams according to the new education or educational system. Section, headline, purpose, app. طبعا هنا letter D app. A space is a letter or a group of letters added to the end of the word to form a new word. Suffix, procedures, expression, thesaurus. طبعا هنا suffix اللي هي letter A الخاتمة اللي هي letter A. طبعا دي حروف بتأتي في نهاية الكلمة أو خاتمة أو خواتم الكلمة، فطبعا بتغير المينينج معنى الكلمة. Space usually read the followers' comments on their posts, expressions, procedures, bloggers, linguistics. طبعا هنا letter C bloggers اللي هم المدونين أو أصحاب المدونات letter C. A space is a group of letters added to the beginning of a word to make a new word. Prefix, innovator, econom, abbreviation. طبعا حروف بتأتي في بداية الكلمة وبتغير المينينج طبعا اللي هو البريفكس يعني بادئة. طبعا letter A. The space of the research surprised everyone. The طبعا findings, selfie, messaging, emoji. طبعا findings اللي هي the results اللي هي النتائج، طبعا هنا letter A. In this space paragraph you tell the readers what you are going to write about and how you are going to do so. طبعا في الباراجراف نهون tone, conclusion, introduction, body. طبعا المفروض ان انا بعمل في الانترودكشن المقدمة بقول للقارئ او اللي هيقرأ what I'm going to write about and how I'm going to write it. طبعا هنا letter C اللي هو الانترودكشن المقدمة. Be optimistic or be optimistic. Don't look only at the space side of life. طبعا خليك متفائل. Don't look at the formal, informal, positive, negative. طبعا positive إيجابي ونيجاتيف سلبي، يبقى ما تبصش على الجانب ايه النيجاتيف اللي هو السلبي. You can use space for different parts of the report. Sections, headlines, sub-headlines, apps. طبعا هنا في ال parts of report sub-heading يعني عناوين فرعية في الريبورت، يبقى طبعا اللي هو sub-heading اللي هي letter C. Your space expressions reflect your feelings and reaction. Your endless, facial, basically. طبعا هنا facial جاي من الوجه. Your facial expressions letter B. A space is a book in which words are put into groups with other words that have similar meaning. Suffix, procedures, expression through the sources. طبعا هنا letter D the sources.
طبعا كده زي الموسوعة. It's honest to space your sources of information. طبعا it's honest يعني من الأمانة to react, cite, hide, misuse. ومن هنا letter B cite to cite your sources of information. THX is more of a space for thank you, prefix, innovator, acronym, abbreviation. طبعا هنا مفروض ان هي letter D abbreviation، ده اختصار abbreviation اللي هي letter D. طبعا THX ده abbreviation for thank you. Smartphones provide a more advanced space system, finding, selfie, messaging, emojis. طبعا هنا letter C messaging. Smartphones provide a more advanced messaging system، يعني نظام المراسلة اللي هي letter C. Face to face is based on the reaction of their listeners from their facial expressions. طبعا هنا speakers, procedures, bloggers, languages. طبعا هنا face to face speakers know the reaction of their listeners from their facial expressions. طبعا هنا letter A اللي هو السبيكرز أو المتكلم. طبعا يقول لك face to face يعني وجها لوجه مع الشخص اللي بتتكلم قصاده. طبعا هنا face to face يعني وجها لوجه. The main space of discussion is the new educational system. The main response, topic, survey, interests. طبعا هنا the main topic يعني الموضوع الرئيسي the main topic. Turning off his mobile doesn't space mean he doesn't want to talk to you. He might be asleep after all. Necessarily, immediately, uncomfortably, positively. طبعا letter A necessarily يعني ليس بالضرورة أو ليس حتميا، يبقى هنا letter A. Number 32 exercises speeds up the muscles of your body. طبعا muscles اللي هي العضلات of your body لجسمك. communicates tones fronts messages. طبعا هنا letter B tones your or tones up your muscles letter B. بتتناغم مع قوة جسمك. You don't need to work hard at all. This sentence gives us what can be described as formal, informal, positive, negative. طبعا هنا تبقى letter D negative advice. You don't need to work hard at all. طبعا دي negative advice يعني نصيحة سلبية because we should work hard. يجب ان احنا نعمل بجد. The space of the AC tells the reader what the topic of the AC is. Section, headline, sub-headline, up. طبعا هنا مفروض اللي هو الهيدلاين العنوان اللي هو أو العنوان الرئيسي headline بيخبرنا احنا هنتكلم في الإيسي بتاع عن ايه. فطبعا هنا headline. I got tired of your space complaints. Isn't there anything positive in your life? I got tired of endless complaints. ولا facial ولا basically. طبعا I got tired of your endless complaints يعني الشكاوي الغير منتهية letter A. A lot of young people space social media in a way that affected their health and wasted their time. طبعا هنا compare ولا cite ولا post ولا misuse. A lot of young people misuse social media بيسيئوا استخدامها misuse.
Don't space sugar in the shopping list. We have enough of it. Don't research, reuse, include, inform sugar in the shopping. طبعا هنا include يعني يشتمل على اللي هي letter C، جزء من الكل. include. I sent Ayman an email of thank in space to his kind offer. In response topic survey interest. طبعا هنا كرد عليه يبقى in response اللي هي letter A. طبعا response يعني ردا على. letter A. I wonder if you could tell me the space for applying for a passport. suffix, procedure, expression, the source. طبعا هنا letter B the procedures. I wonder if you could tell me the procedure طبعا اللي هي الإجراءات procedure of for applying طبعا إجراءات الإيه الالتحاق for passport. طبعا letter B. I never expected you to space me. I am really shocked. I never expected you to research from communicate misunderstand me. I am really shocked. طبعا هنا misunderstand يعني أنا مش متوقع إن أنت تسوء فهمي. طبعا هنا letter D misunderstand يعني يسيء الفهم. He looked with interest at the advertisement. This means that he was space the advertisement appealed to, concerned with, bored with, be. طبعا هنا B and C. طبعا letter المفروض ان هي concerned with. This means that he was concerned with the advertisement يعني مهتم بيه اللي هي letter B. Not coming to school doesn't space mean Sammy is ill. Not coming to school doesn't necessarily mean طبعا هنا adverb necessarily mean Sama is ill. letter D. طبعا لأن عندنا الفعل الرئيسي mean. Do you think it's a space that I am in uniform؟ يا ترى necessitate ولا necessity ولا necessarily ولا necessary ولا necessarily. طبعا هنا letter B. Do you think it's a necessity that طبعا letter B necessity يعني ضرورة. Do you think it's a space that I am in uniform? Do you think it's necessate ولا necessity ولا necessarily ولا necessary ولا necessarily. طبعا هنا هتبقى letter C. Do you think it's necessary يعني من الضرورة. letter C. Do you think it's necessary. Number 45. Playing a full match space being fit. necessitate ولا necessity ولا necessarily. طبعا هنا هتبقى letter A necessitate كverb. أنا عايزة الفيرب. playing a full match necessitate يعني من الضرورة أو يبرز أهمية being fit. طبعا هنا letter A. Include only the basic facts in the report. The adjective basic in this sentence is a synonym of trivial, fundamental, principal, B and C. طبعا مفروض ان هي fundamental يعني تأسيس للكلمة،
أو principal برضو تنفع عندنا صح. يبقى مفروض إن هي تبقى letter A letter D B and C. يبقى include only the basic practice in the report. The adjective basic in this sentence is a synonym مرادف ل fundamental and principal. Football is one of my interests. This means is a space of mind. Attend ولا hobby ولا boredom ولا B and C. طبعا هنا hobby is one of my interests يعني is a hobby of mine يعني هوايتي. طبعا letter B. Doctor is space to DR abbreviated ولا abbreviation ولا linguist ولا linguistic. طبعا هنا letter A abbreviated is the abbreviated for يعني اختصار D abbreviated for ولا abbreviation for ولا linguist. طبعا هنا doctor is the abbreviation for doctor. DR is the abbreviation يعني اختصار. يبقى تبقى letter A letter B abbreviation letter B. We should use social media. We should use social media positively negatively. طبعا we should use social media positively يعني بإيجابية اللي هي letter B. Meha told me that you can play the piano as a professional. Go play take give. طبعا هنا play the piano يعني يعزف على البيانو اللي هي letter B. He is applied to space new teaching techniques. He is employed to blogger introduction. طبعا هنا introduce يعني يقدم letter C introduce new techniques. The space of new teaching techniques is his main job. طبعا عندنا letter the blog ولا blogger of new techniques ولا introduce ولا عندنا introduction. طبعا هنا the introduction of new teaching techniques is his main job. طبعا introduction اللي هو مقدمة يبقى letter D. Space response to your last email. I'd like to tell you that your offer has been accepted. طبعا هنا in response ولا as response ولا at ولا from. طبعا هتبقى in response يعني ردا على letter A. He didn't space anything in response. He didn't space anything in response to my comment. He didn't sound, make, say, interest. طبعا هنا letter C. He didn't say anything. ما قالش أي شيء. letter C. طبعا comment اللي هو التعليق يبقى he didn't say letter C. Text space is easier on a smartphone than on a traditional mobile phone. طبعا هنا text messaging اللي هو المراسلة text messaging اللي هي letter B. He speaks a number of young people from different countries. He messages ولا messaging ولا concludes ولا conclusion. طبعا letter A he messages. letter A he messages يعني letter يعني بيراسل. I waited for you but you didn't. I waited for your call calling to call. طبعا هنا I waited
for you to call. I waited for you to call يعني انتظرتك ان انت تتصل. يبقى letter D. He finds it difficult to find suitable words to express his ideas and feelings to communicable ولا communication ولا communicate ولا communicates. طبعا هنا هتبقى letter C to communicate يتواصل مع. He finds the space of his ideas and feelings very difficult. He finds the yes communicable ولا communication ولا communicate ولا communicates. طبعا he finds the communication اللي هي النون اللي هو التواصل letter B. Innovators are people who space new ideas. طبعا introduce sounds do فعل. طبعا introduce يعني بيقدموا. يبقى innovators are people who introduce. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة للفوكاب الكلمات والتشويس اللي عليها. وإن شاء الله انتظرونا في فيديو الجرامر. أتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مننساش كلنا نعمل سبسكرايب في القناة لو كنا ما اشتركناش، ونعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل زمايلنا.